بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. In the previous class, we have done the Tafseer Surat Alfatiha. So we done the first part, and in the previous class we did the second part. And today, inshallah, we are doing the third part, and this way we are completing and finishing the Tafseer of Surat Al-Fatiha. The third part, and this way we are completing, Insha al-Mawla Azza wa Jal. So we have done the Fada'il Surat Al-Fatiha, the greatness of Surat Al-Fatiha, and then the meaning of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and then we did Alhamdulillah Rabbil Alameen, all the way going to Malik Yawmiddin. So today, inshallah, we're going to start from Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'een all the way to the end of the surah, Bi-idhni al-Mawla Azza wa Jal. And if you want to listen to the previous lectures, you have to go to the Masjid Facebook page, which is Masjid Alfurqan, Philadelphia, or go to the Masjid channel on YouTube, which is having the same name, Masjid Alfurqan, Philadelphia. The first lecture is Tafseer Surat Alfatiha 1, and the second session was the title is Surat Al-Fatiha 2, and today inshallah is Tafsir Surat Al-Fatiha 3 بإذن المولى عز وجل. ففي الأسابيع الماضية، في الأسبوعين الماضيين، تكلمنا عن تفسير سورة الفاتحة. تكلمت في المحاضرة الأولى عن فضل سورة الفاتحة وعن البسملة، وتكلمنا عن تفسيرها إلى قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. فاليوم بإذن الله هو اليوم الثالث من تفسير سورة الفاتحة، وبإذن الله سننتهي من تفسيرها. سنبدأ من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة بإذن المولى عز وجل. So Allah subhanahu wa ta'ala says إياك نعبد وإياك نستعين. We worship you and we rely upon you, or we seek help from you. That's in general what it means. But when we go in details, analyzing every single word said in this ayah, we're going to explore a lot of meanings and a lot of helpful things in this great surah, which is the greatest surah, the greatest chapter of the whole Quran. So, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ literally means إِيَّاكَ نَعْبُدُ, you we worship. You we worship. We know that in Arabic, the way that the sentence, the Arabic sentence is built is that first you have the verb, you have the fi'l, the verb, and then followed by the subject, which is al-fa'il, meaning that the person who does the action, al-fa'il, and then followed by al-maf'ul bihi, the object, meaning that the person or the name that received the action. So the action first, the verb, al-fa'il, then the doer of that verb, al-fa'il, which is the subject, then followed by the object, al-maf'ul bihi. But in this ayah, we notice that Allah subhanahu wa ta'ala first mentioned the object, إِيَّاكَ نَعْبُدُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ, meaning that you we worship. Usually we say, نَعْبُدُ إِيَّاكَ, we worship you. But why Allah subhanahu wa ta'ala change it and make it in this order, in a different order? First bring in the object, then the verb, then the subject. Al-ulama say تفيد الاختصاص والاهتمام, that for one purpose, which is to indicate the al-ikhtisas, meaning that the worship is only belong to Allah subhanahu wa ta'ala. The worship is only due to Allah subhanahu wa ta'ala. And to show al-ihtimam, which is the importance of the ibadah. So because of that, Allah subhanahu wa ta'ala first mentioned the pronoun that indicate the object, the maf'ulu bihi, meaning that the person who received the action, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, you we worship. So first Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the object, and then after Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the verb and the subject. So the reason why Allah subhanahu wa ta'ala did it in this order, to show or to indicate al-ikhtisas, meaning that the worship only due to Allah subhanahu wa ta'ala, and also to indicate المكيف شوية عالي. المكيف شوية عالي صح. وطفيه شوي. جزاك الله خير. So to indicate
الاختصاص, which is this worship is only due to Allah subhanahu wa ta'ala, and to indicate the importance, meaning that the worship of Allah subhanahu wa ta'ala is something very important. فإياك نعبد وإياك نستعين نعرف معناها ظاهرا أو مجملا. إياك نعبد نعبد الله، وإياك نستعين نستعين بالله وحده ولا نستعين بغيره. لكن إن دخلنا في صلب هذه الآية وفصلناها وحللناها سنستخرج معان كثيرة وألفاظ بديعة وأمور يعني تخفى علينا ظاهرا، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الآية، لكن الذي يمعن النظر فيها ويتفكر فيها يستخرج هذه الأحكام ويتضح له أو تتضح له هذه الأمور المهمة. فيقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد. نعلم أنه في اللغة العربية غالبا يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. الفعل أولا ضرب، ثم الفاعل محمد، ثم المفعول به أحمد. ضرب محمد أحمد، هذا هو ترتيب الجملة في اللغة العربية. والفاعل غالبا لا بد أن يأتي بعد الفعل، لا يجوز أن يأتي الفاعل قبل الفعل. فلا نقول محمد ضرب أحمد فنقول بأن محمد فاعل، وإنما هو مبتدأ، لأن كل اسم بدأ به الجملة فهو مبتدأ. عموما ما يهمنا هنا هو أن الله سبحانه وتعالى قدم المفعول به إياك نعبد. الترتيب الذي غالبا ما تكون عليه الجملة نعبدك إياك أو نعبد إياك، هذا الذي في الغالب ترتيب الجملة في اللغة العربية كيف يكون؟ الفاعل ثم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. لكن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم المفعول به ثم ذكر الفعل إياك نعبد. لماذا؟ العلماء قالوا هذا يفيد الاختصاص ويفيد الاهتمام، أن العبادة خاصة بالله عز وجل، فمن أجل ذلك قدم المفعول به وهو إياك، بمعنى أن الله هو من يعبد، فقدم المفعول به للدلالة على الاختصاص وأيضا للدلالة على الاهتمام، بأن أمر العبادة أمر مهم جدا. فمن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى غير الترتيب في هذه الآية وجعل المفعول به مقدما ثم بعد ذلك الفعل ثم الفاعل. Then after that we have to understand the meaning of the worship. إياك نعبد, you we worship. العبادة, the worship, what does that mean? In Arabic language, العبادة means التذلل والخضوع. It means humbleness and submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Humbleness and submission. That's what worship means. Meaning that you are coming down to your Lord, to God, the Almighty God, Allah Azza wa Jal, and you worship Him. Going down in sujood for Him, and making ruku', and making prayers, and doing things, or leaving doing things that you love. All of that for the sake of Allah Azza wa Jal, and all of that as being humble and going under the command of Allah Azza wa Jal. So that's what worship means, being humble and being submitted to Allah Azza wa Jal. Then when we look into it in the deen of Allah Azza wa Jal, when we talk about the worship, what does that mean? Al-Imam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah define this word saying, Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batina. That the worship is a name or a word that include jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, is a word that includes anything that pleases Allah Azza wa Jal and anything that Allah loves. So that's the definition of the worship. Min al-a'mal wal-aqwal, whether it's words you say like the dhikr of Allah, like the recitation of the Quran, wal-a'mal, or if it's action you do. For example, praying, it's an action. Coming to the masjid is a worship, but it's an action. And Allah subhanahu wa ta'ala loves that, so it's a worship. Al-Zahirati wal-Batina, whether it's something that obvious, people see it, or if it's something that happens inside you. So that's considered as worship. That's considered as worship. Husn al-Dhan, good thinking about your brother, that's what we have to be upon. Not having the bad thinking that this person is bad. In the beginning we have to think that everybody is a good person. This is how it's supposed to be Islamically. So having that in your heart is something that we can call worship, we can call ibadah, righteous deeds, because that pleases Allah Azza wa Jal. So that's the definition of the worship. So the worship is only due to you, and that worship is anything that pleases you and anything
that you love. So that the definition of the worship. So any type of worship is prohibited to be given to someone else other than Allah Azza wa Jal. Any type of worship has to be given to Allah Azza wa Jal. If you do any type of worship for the sake of someone else, that is shirk, meaning someone as deity with Allah, in sharing a worship with Allah. So such thing is shirk, and such thing knock you out of Islam and make that person not a believer anymore. طيب يقول الله عز وجل إياك نعبد. إياك نعبد، وعلمنا سبب تقديم المفعول قبل الفاعل للاختصاص والاهتمام. ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. نقول طريق معبد أو طريق معبدة، هذا هو الأفصح. طريق معبدة، ما معنى أنها معبدة؟ مذللة، بمعنى أن السائر يسير فيها مرتاحا لأنها ذللت وجعلت ممهدة. فهذا معنى العبادة لغة. فمعنى عبد فلان فلانا بمعنى أنه تذلل له وخضع له، وهذا ما نفعله عندما نعبد الله، نخضع له ونتذلل له. وفي الشرع ما معناها؟ عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالعبادة اسم يجمع كل أمر، بمعنى أن كل أمر يحبه الله ويرضاه فيدخل تحت مسمى العبادة، فهو عبادة لله عز وجل. كل ما يدخل تحت مسمى، تحت كل ما يرضي الله عز وجل ويحبه فهو يدخل تحت مسمى العبادة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان ذلك قولا تقوله أو كان ذلك فعلا تفعله، فكل ذلك يحتسب من العبادة. الذكر مثلا هذه عبادة، حسن النية عبادة، سواء كان الأمر الذي يرضي الله عز وجل ويحبه كان ظاهرا يراه الناس وتراه أنت، أو كان باطنا في جنانك وفي قلبك، فهذا أيضا يعد عبادة. فحسن النية أيضا عبادة، لأن ذلك يرضي الله عز وجل ويحبه ربنا جل وعلا. فهذا هو تعريف العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. Then إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة. What does that mean? إياك نعبد, we worship you. وإياك نستعين, we rely upon you, we seek help from you. That's what it means. And also the same thing happened, that the object المفعول به came first, and then the verb and the subject. The verb الفعل and the subject the فاعل comes after the object. In that to indicate that الاستعانة, seeking help, that only due to Allah Azza wa Jal. That only due to Allah Azza wa Jal. Always we seek help from Allah Azza wa Jal. So what is the meaning of al-isti'ana? Al-isti'ana, what it means? It means seeking help. When you seek help from Allah Azza wa Jal. That's the meaning of al-isti'ana. So the al-isti'ana is something that due to Allah Azza wa Jal, and we have other type of al-isti'ana that's permissible to be given to someone else, meaning that to seek help from someone else. If it's something that that person can do it. We have a lot of things that no one can do it except Allah. So such thing must be asked from Allah Azza wa Jal. But we have other things that someone else could do it. I need a ride to go home. Someone else can help me with that. I can seek the help of someone else. But we have a lot of things that no one can give it to except Allah. Like guiding you to be guided. No one can give you that except Allah. So such help, you seek it and you ask it from Allah Azza wa Jal, because no one else other than Allah subhanahu wa ta'ala can give you that. ثم يقول الله بعد ذلك وإياك نستعين. ونلاحظ أن نفس الأمر حصل، قدم المفعول ثم بعد ذلك ذكر الفعل والفاعل، وهذا كما ذكرت سابقا أنه يفيد الاختصاص ويفيد الاهتمام. الغرض من هذا لإفادة الاختصاص بأن الاستعانة تكون لله وحده جل وعلا، ويفيد الاهتمام بأن هذا أمر مهم جدا. والاستعانة كما هو معلوم أنها طلب العون. فالاستعانة تكون لله وحده وتجوز لغيره فيما يقدر عليه غيره. هناك أمور لا يقدر عليها إلا الله، فمثل هذه الأمور يستعان بالله وحده فيها. وهناك أمور يستطيع الله عليها، والله أعطى القدرة لغيره أن يفعلها، فيستعان بالغير في مثل هذه الأمور. إن احتجت إلى من يأخذني إلى البيت مثلا بعد صلاة العشاء، فكثير من الإخوان عندهم سيارات بإمكانهم أن يأخذوني إلى البيت، فأسأل الله أن ييسر لي ذلك، وأستعين بأخ لي
أو بصديق أعرفه يأخذني إلى البيت ولا بأس في هذا، وهذه استعانة جائزة لأنك استعنت بغير الله فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا جائز. طيب، نلاحظ أن الله عز وجل قدم العبادة على الاستعانة. لماذا قدم الله العبادة على الاستعانة؟ أولا إياك نعبد ثم إياك نستعين، لأن الاستعانة جزء من العبادة، الاستعانة بالله جزء من العبادة، فمن أجل ذلك أخرت الاستعانة وذكرت العبادة أولا، ولأن العبادة أهم شيء، فمن عبد الله عز وجل طبعا مؤكدا بأنه سيستعين به جل وعلا، فمن أجل ذلك أخرت الاستعانة بعد ذكر العبادة. وأيضا ذكرت الاستعانة بعد العبادة لأمر مهم أيضا، وهو بيان أهمية الاستعانة. فالله ذكر العبادة عموما، إياك نعبدك وحدك يا الله، وإياك نستعين بك. فلماذا ذكر الله فقط الاستعانة من أنواع العبادة جميعها؟ لبيان أهمية الاستعانة، وأنه ما ينبغي أن يكون عليه المرء دائما في حياته أن يستعين بالله، وهذا أمر للأسف يعني لا يوجد في كثير من في حياة كثير منا. عندما تحل بنا مصيبة أو تحصل كارثة أو تحصل مشكلة، أول ما نفكر فيه كيف أحل هذه المشكلة، وأفكر في فلان وعلان، ولا أفكر في الله، ولا أقول أسأل الله الإعانة، ولا أستعين بالله، وإنما إن كانت مشكلة مادية بدأت أفكر من سيقرضني هذا المال، ومن سيعينني على الخروج من هذه المصيبة ومن هذه الكارثة. لكن الأصل والمنبغي أننا نستعين بالله عز وجل. حصلت لي كارثة، حصل لي أمر أكرهه، أمر لا أستطيع الخلاص منه، فمباشرة أستعين بالله عز وجل، أسأل الإعانة من الله، والله سييسر لي من يعينني، فالله عز وجل سييسر لي من يعينني. فسبب ذكر الاستعانة بعد العبادة للدلالة على أهمية الاستعانة. So we notice that Allah Azza wa Jal first mentioned the worship in general, then He mentioned the al-isti'ana, seeking help from Allah. إياك نعبد, you we worship, وإياك نستعين, from you we seek help. We seek help from you. And why Allah subhanahu wa ta'ala did it in this order? First mentioning the worship in general, and mentioning seeking help from Him, which is a type of worship. Seeking help from Allah is something that Allah loves and something that pleases Allah, so that goes into the definition of the worship. So it's a worship. So the reason why Allah mentioned it, that shows and indicate the importance of the al-isti'ana, seeking help from Allah Azza wa Jal. This is something very important. Allah mentioned the ibadah, the worship in general, and then mentioned one type of the worship. That shows how important is that. And unfortunately in our life nowadays, we miss this thing, which is asking the help from Allah. Whenever we run into problem, into calamity, into any misery, into anything that's so hard and difficult, any obstacle in our life, the first thing we think about is someone who can help us in such matter. If it's a financial problem, we think of someone who's wealthy that can lend us money and we can get out of this problem. That's fine, you can seek the help from people, but first think of Allah Azza wa Jal. Think of Allah Azza wa Jal. The moment that you realize that you're in a problem, ask Allah Azza wa Jal to make it easy on you, and ask Allah Azza wa Jal to make you get out of this problem. So this shows and indicates the importance in the worship and how important it is always to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala and to worship Him and to ask the help from Allah Azza wa Jal. And also we notice that Allah Azza wa Jalla said, إِيَّاكَ نَعْبُدُ. When you recite in it as a single person, you say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, you we worship, but you are a singular. You're supposed to say, إِيَّاكَ أَعْبُدُ, you I worship. Why Allah Azza wa Jalla made the verb in a plural form? You we worship. That indicates that I believe that I have to worship Allah Azza wa Jal, and also I believe that all creatures that Allah subhanahu wa ta'ala created as slaves for Him are slaves for Him, and they have to worship Him. This is an obligation upon anyone who Allah Azza wa Jal created. So you confirm in that being a slave for Allah Azza wa Jal, and you confirm in that the worship only due to Allah Azza wa Jal, and you confirm in that everybody has to worship Allah Azza wa Jal, and that an obligation upon every person who Allah Azza wa Jal created.
who Allah Azza wa Jal created. And same thing, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. From you we seek help. So you proven that you need Allah Azza wa Jal in your life, and everybody needs Allah Azza wa Jal. So I have to ask Him the help whenever I need it, and whenever in a hard situation, difficult situation, I have to ask Him. Everybody, that's what everybody must do. So that's an obligation upon all humanity and upon anyone who Allah Azza wa Jal created. So this is something very important. Allah said, إِيَّاكَ نَعْبُدُ. You we worship, meaning that I worship you and everybody must worship you, and that's an obligation upon anybody. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. From you we seek help. So I have to ask help from you, and everybody who you created must ask help from you, because that's something, this is one of your rights upon the humanity, and this is an obligation upon everybody who you created. نلاحظ أن الله عز وجل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين أنه استخدم النون في الفعل، والنون تدل على الجمع، تدل على الجمع. ما قال الله إياك أعبد وأنت عندما تتلو أنت فرد ولست بجمع، فكيف تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ السبب في ذلك لكي تبين وتبرهن بأن العبادة حق لله واجب عليك لأنك عبد له وخلقك، وأيضا لكي تبين وتبرهن بأن الله خلق الخلق والعبادة حق واجب لله عليهم، فكل من خلق الله العبادة حق واجب عليه لا بد أن يصرفها لله عز وجل. وإياك نستعين، وحتى الاستعانة أيضا، فكل من خلق الله لا بد أن يستعين بالله، فالجن والإنس كلهم وجميع الخلائق لا بد أن يستعينوا بالله، فهذا أمر سار عليه وأمر سار على جميع عباده، بأن العبادة حق واجب لله علينا جميعا، وبأن الاستعانة تطلب من خالقنا جل وعلا. Then after that, Allah subhanahu wa ta'ala says, اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. Guide us to the straight path. That's in general what this ayah means. But when we go in details, we find a lot of good meanings and good things that we can learn from this ayah. First, we have to understand the meaning of the guidance. What does al-hidayah means? اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. What does al-hidayah means Islamically? The guidance. Al-Imam Shawkani in his tafsir mentioned or said that al-hidayah means al-irshad أو التوفيق أو الإلهام. The hidayah, the guidance, means al-irshad, guidance, to be guided through something. Al-hidayah, al-irshad, it means al-irshad, to be guided through something. أو التوفيق, to be guided through something and to be successful in that guidance. In al-ilham, which is inspiration from Allah Azza wa Jal. So it means three things. It means the guidance, general guidance, to be guided to something, to do something. Al-irshad, wat-tawfiq, to be guided to do something and to be successful in that. Wal-ilham, which is the inspiration from Allah Azza wa Jal. And these two or three meanings make the hidayah goes into two categories. It goes into two categories. So we have hidayah, guidance, that only belongs to Allah Azza wa Jal. No one can give you such hidayah, such guidance except Allah. And we have the second type of guidance, which is something that Allah gives it to you and someone else can walk you through and guide you. How is that? The first one, which is al-ilham wa at-tasdid wa at-tawfiq. The first hidayah, which means the inspiration, and it means to guide you through something and to be successful in that thing. So such hidayah, such guidance, no one can do it except Allah. So if someone help you out and guide you through something, he cannot guarantee you that you're going to be successful when you follow his guide. He's just doing his best, and that's what he's guessing, that if you follow what he's saying based on his experience, you're going to be successful. But he cannot guarantee you that. Even if he done that thing a million times, there is a chance that you fail. But Allah Azza wa Jal can guide you through something indefinitely. When you do it, you're doing the right thing. So you always ask Allah to give you such guidance. So such guidance is the guidance that only belongs to Allah Azza wa Jal, and no one else other than Allah Azza wa Jal can give it to you. And this is the guidance that meant in this ayah, which is the guidance to Islam, to be Muslim, and the guidance to the worship of Allah Azza wa Jal, to be worshipping Allah Azza wa Jal, and to
be upon the straight path and keep going on that in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and being obedient to Him. No one can do that for you except Allah Azza wa Jal. Someone can teach you how to learn, can teach you how to worship, how to do a lot of things in Islam, but no one can make you become successful, meaning that whatever he teaches you, you follow that. No one can do that. Even the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. You cannot guide whoever you love. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. But Allah guides whoever He wants. And the guidance that is meant is the guidance that the inspiration from Allah to do the right thing, and the guidance that if you are walk through that guidance, you're going to be successful. No one gives you that except Allah. Allah Azza wa Jal, when He wills it, that happens to you. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanted everybody who was living during his time to be Muslim, but that did not happen. He guided people through Islam, but that did not happen that everybody became Muslim. A lot of people became Muslim, and we have other people that are disbelievers, and that keep going on till now. Some people believe in Allah and others do not believe in Him. And even now, when you try to guide someone, telling him about Islam, or someone who's already Muslim, teaching him about the right thing to do and the bad thing and the evil to avoid, you can't guarantee that whatever you're telling him, he's going to be upon that. But when Allah inspires that person, he will be upon whatever is beneficial for him, and stay away from whatever is harmful for him. So such guidance, no one gives it except Allah Azza wa Jalla. This is the guidance that meant in this ayah. The guidance to be Muslim, and the guidance to be obedient to Allah Azza wa Jal, and to be inspired to stay firm in the straight path of Allah Azza wa Jal, worshiping Him always and being upon His obedience. Then we have the second type of al-hidayah, which is al-irshad, the guidance, which is being a guide for you, teaching you about something. Such type of al-hidayah, Allah Azza wa Jal give it to you, and other people, Allah give the ability to other people, other creatures to do it. So Allah subhanahu wa ta'ala says about such type of al-hidayah, وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ Alaykum as-salam. Allah talking about the human, that Allah created them, and He guided them to the two ways, meaning that the good way and the evil way. Allah guided you through that, meaning that Allah have taught you that. Allah have created that in you. Any human knows what's best for him and know what's harmful for him. So that's something obvious and clear to you, and something that's built into you. But the inspiration to follow the right thing, this is the first step of al-hidayah, and no one is successful in that, and no one is given that. But everybody knows the good thing and the bad thing. But people do whatever they desires once. Whatever they desires once. So such type of al-hidayah, the second one, Allah gives it to you, and other people that Allah Azza wa Jal, the creatures that Allah created, they can walk you through that, like the prophets. The prophets, Allah sent them, and they explain to people the message of Allah, and what they have to be upon, and what they have to be doing in order to please Allah Azza wa Jal, to be admitted to paradise. But they cannot make you successful that they make everybody believe in them. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Thamud, the people of Salih, the Prophet Salih alayhi salam, Allah guided them. And Allah means the second type of guidance, meaning that showing you and making it obvious for you to recognize what's good for you and what's bad for you, what's beneficial and what's harmful, to see the evil and to see the good thing. Allah guided them to that, to see it. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. But they prefer the blindness over the huda, the guidance, which has been inspired by Allah in doing what's right for them and doing what's beneficial for them. So the second type of al-hidayah, this is something that Allah subhanahu wa ta'ala does it and give it to anyone who He wills, and He gave that ability to other people to be doing that, like prophets and pious people, telling you about the right thing to do, and telling you about the beneficial things, and telling you about what's make you become closer to Allah Azza wa Jal. طيب يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فمعنى الهداية لابد أن نفهم معنى الهداية. الهداية هي الإرشاد والإلهام والتوفيق. الإرشاد بمعنى أن الله يرشدك ويدلك على ما هو خير لك
والتوفيق بمعنى أن الله يرشدك ثم تكون موفقا في ما تفعل، والإلهام بأن الله يلهمك الصواب فتفعل الصواب وتثبت عليه. وهذه التعاريف الثلاثة تجعل الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية خاصة محضة بالله عز وجل، وهداية تكون من الله وتكون من غيره بإذنه وحده. فالهداية التي هي خاصة لله عز وجل الهداية إلى الخير، والهداية إلى الخير والثبات عليه. لا يقدر على هذا إلا الله، لا يهديك للإسلام إلا الله، ولا يجعلك تصبر وتلتزم على الطاعة إلا الله. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يقولها لنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، بمعنى أنه يدخلك إلى الإسلام ويجعلك ثابتا على الهدى. جاء ووعظ الناس وبلغ رسالة الله للناس، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، لأن الله ما أراد لمن كفر الهداية، وما وفق من كفر ولا ألهم من كفر بأن يسلم ويدخل في دين الله ويثبت عليه. فهذه الهداية خاصة بالله عز وجل. وعندنا والهداية المقصود بها هنا في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم هي الهداية الخاصة بالله، الإسلام والخير والثبات على الخير والثبات على الطاعة. ولا يستطيع ذلك أحد، ولا يستطيع ذلك إلا الله عز وجل، لا يستطيع على ذلك أحد إلا الله عز وجل. والقسم الثاني من الهداية هي الهداية التي يفعلها الله عز وجل ويعطيكها الله إياها، وأعطى القدرة لغيره من خلقه بأن يفعلها، وهذه هي هداية الإرشاد، كما يفعله الرسل، ينذر الناس ويرشدوهم ويبين لهم دين الله، ويبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم الصواب من الخطأ، ويبين لهم النافع والضار. لكن هل سيوفقون لفعل الصالحات وترك السيئات؟ هذا بيد ربنا عز وجل. فهذا النوع من الهداية الله يهديك له، وبإمكان غيره أن يهديك لمثل هذا الأمر، بمعنى الإرشاد، أن يرشدك. الله يقول عز وجل: وهديناه النجدين. ما معنى وهديناه النجدين؟ بينا له طريق الخير وطريق الشر. فهذه هي الهداية الثانية، بمعنى أن الله بين لك لكن ما ألهمك لفعل الصواب، فتعلم الخير وتعلم الشر. فمن الناس من ألهمه الله ووفقه وأرشده لفعل الخير فثبت على ذلك، ومن الناس من لم يلهمه الله لفعل الخير وفعل الحسن من الفعال والقول، فيعني هذا يكون مصيره إلى النار عياذا بالله. فهذا النوع الثاني من الهداية يقدر عليه الله عز وجل، وأعطى القدرة لغيره من خلقه أن يهدي، بمعنى أن يرشد وينصح، كالأنبياء وأتباعهم والصالحين ينصحون الناس ويبينون لهم الحق، لكن هداهم وإلهامهم بالخير بيد ربهم عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط. الصراط قرئ بالصاد، اهدنا الصراط، وقراءتنا التي نقرأ بها قراءة حفص بالصاد، وقرئ أيضا بالسين اهدنا الصراط، وأيضا قرئ بإشمام الصاد زاين اهدنا الصراط، يعني ليست صادا وليست زاين، وإنما بين اهدنا الصراط. وأنا مرة صليت فقرأت بقراءة خلف عن حمزة، وهو ممن يقرأ بإشمام الصاد زاين اهدنا الصراط. فأحد الإخوة يخبرني بأن النساء في قسم النساء كانوا يضحكون أثناء الصلاة، تركوا الصلاة وضحكوا. لكن هذه قراءة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة سبعية، وإشمام الصاد زاين هذه لغة من لغات العرب. ألا تلاحظون الآن في الشام مثلا ما يقولون صغيرة، يقولون صغيرة، صح ولا لا؟ صغيرة، يعني ليست صاد وليست زاي، وإنما بين الصاد والزاي. فهذه لغة من لغات العرب، ولا زال الناس يتحدثون بها الآن. فهذه قراءة سبعية وقراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. So we understand now the meaning of al-hidayah, the guidance. We understand the meaning of the guidance, that Allah guide you and show you the right path, and show you and guide you and show you what's beneficial for you and what's good for you, what's going to make you happy in this life and the hereafter. And then He inspires you to do that, because a lot of people see it and know it, but they don't do it. A lot of people know that praying is beneficial, is something that's wajib, it's an obligation upon us, but they don't pray. They don't pray. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to show us the
right thing, the guidance, and then to inspire us to be doing the guidance and to be doing whatever is beneficial for us. اهدنا الصراط, the path of Allah Azza wa Jal. Ibn Jarir rahimahullah said that the ulama of Tafseer, they have agreements regarding the meaning of as-sirat, regarding of as-sirat, which is as-sirat al-mustaqim huwa al-tariq al-wadih alladhi la i'wajaja fi. All of the mufassirin agreed upon that the definition of as-sirat is the way of Allah that's straight and it's clear and there is no any turn in it. It's clear and wadih. It's clear and obvious to everybody. The worship and how to be obedient to Allah and how beautiful the deen is and how great Islam is and how convincing the deen is. It's clear. Anyone who is a believer sees it and feels it. And even non-believers, they see it and they feel it, but they don't want to believe because of arrogance in their hearts or because Allah subhanahu wa ta'ala did not bestow His bounty and blessing upon them and make them become guided and come through Islam. A lot of them understand it clearly, especially even during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The disbelievers, they know that he is honest. There's no doubt about it. In the Jewish during his time, they know it. It's in their books, and a lot of things that he's telling is in their books. And nobody during that time can say such thing except someone who Allah is revealing to him. He cannot just say it. It is not magic that you can make. Something impossible. Definitely Allah Azza wa Jalla is revealing that to him. So they knew it, but they did not believe because Allah did not bless them and give them the guidance to be Muslim. And a lot of people nowadays, they are like this. They know it, but they not believing in it. So we always have to be thankful to Allah Azza wa Jalla that He made us among those who believed in Him and understand Islam and always practicing Islam and praying and coming to the masjid and being upon His straight path. So the meaning of the straight path is the way of Allah that's clear. That's clear. There's no turn in it. It's clear to everybody. It is convincing. It is great. And everybody who practices it enjoys it. Even those who are not Muslim, they know it and they see it, but they don't want to become Muslim. And some of them are being deceived because they do not know the right Islam. But if they know about it, definitely they're going to be interested and they're going to be amazed and they're going to admire it and they're going to become Muslim. Except if Allah subhanahu wa ta'ala did not decree that to happen. So this is something great in the deen of Allah that is clean and obvious, and everybody sees that and everybody feels it and enjoy it. فمعنى الصراط كما قال ابن جرير وقال بأن أجمع علماء التأويل يعني علماء التفسير بأن معنى الصراط هو طريق الله الواضح الذي لا اعوجاج فيه. طريق واضح، دين، عبادة، خشية، تقى لله عز وجل. الجميع يستمتع به والجميع يراه واضحا والجميع مقتنع به والجميع مقر به والجميع مؤمن بأن الله عز وجل حق وأن جنته حق وأن ناره حق وأنه خلق السماوات والأرض وخلق الخلق لعبادته. أتباع الديانات الأخرى يعبدون وهم في حيرة من أمرهم، يشكون هل نحن على الدين الصواب أم لسنا على الدين الصواب. وأكبر دليل على هذا بأن دين الله واضح وأن الناس كلهم يرون وضوحه ويستمتعون بذلك أنه من الصعب جدا أن تجد مسلما يرتد ويترك الإسلام. هذا نادر، يعني يحصل ربما 0.0001%. نادر هذا. لكن كثير من أتباع الديانات الأخرى يتركون دياناتهم ويدخلون الإسلام، في كل يوم نشهد هذا. ونحن في أمريكا هنا بلد غير مسلم ونلاحظ هذا، في كل يوم يدخل الإسلام أحد من غير المسلمين. فهذا إنما يدل على وضوح الدين وأنه مقنع وأن فيه وضوحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، واضح ومقنع بأن الله عز وجل هو الذي خلق، وأحكامه وفرائضه معجزة. بعض الناس الذين أسلموا بسبب يعني نزاهة وجمال الأحكام الإسلامية والحقوق التي جعلها الإسلام والأمور التي جعلها الإسلام وقعدها للناس وجعلها نظاما وأساسا يعيشون عليه.
فمن أجل ذلك دخلوا في الدين وتركوا دياناتهم، لأن ديننا واضح وديننا مقنع، ومن دخل فيه أو من سمع عنه سماعا حقيقيا عرف بأنه الحق. كثير من الكفار يعادون الإسلام لأنهم لا يعرفون الإسلام الحقيقي، ولا يعرفون معنى الإسلام، ولا يعرفون ما هو الإسلام الذي نحن عليه، فقط يرون ما يعرض في الشاشات وفي التلفاز، وهو أن الإسلام قتل وتشريد وحب لهتك الأعراض وما إلى ذلك وهتك الحرمات، وهذا غير صحيح. فديننا دين سليم ودين راق ودين يحث على مكارم الأخلاق ويحث على ما هو نافع ومفيد للبشرية جميعا. Then it was narrated, Al-Imam al-Hakim, he narrated that Jabir رضي الله عنه said, هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. Talking about الصراط المستقيم, the straight path of Allah Azza wa Jal. What is that? So Jabir رضي الله عنه, one of the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said that it is the deen al-Islam, the religion of al-Islam. وهو أوسع مما بين السماء والأرض. Then he describes Islam with a great description, something that's interesting, saying that Islam is wide is wider than whatever is in between the heaven and the earth. Look at the difference that look at the distance between the earth going all the way to the heavens. Nobody knows how far it is and how big it is. So whatever is in between that, Islam is wider than it. This is the description of Jabir radiallahu anhu. And what Jabir radiallahu anhu meant with this description for Islam is that the deen of Allah is wide. How? Once you believe La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, you have obligations, you have wajibat, and you do it. As long as you can bear it, you can do it. Then you have variety of righteous deeds that you can do. A lot of them. You do whatever is easy for you, whatever that you can practice and whatever that you can bear, and whatever that's going to be easy for you and bring happiness to your life. Different types of righteous deeds. Variety of them. You pick whatever is suitable for you, whatever is easy for you, and you do it. And I'm not talking about the obligation, the mandatory, the wajibat. Everybody has to do it. Like the prayer, the fasting, all of that is something that's mandatory. You cannot just pick whatever you want to and neglect whatever you don't like. You have to do the obligation, but after that you have the sunnah, the mustahabbat, righteous deeds that not obligatory. There's no obligation for you to do them. If you do them, you get rewarded. If you don't do them, you're not sinful. So you have a lot of them. You have a lot of them. You have Siyam, Al-Ithnain wal-Khamis, fasting Monday and Thursday. You have fasting the white days, which is 13, 14, and 15 of the Islamic Hijra calendar. You have fasting Yawm Arafah. You have Qiyamul Layl, the night prayer. You have a lot of different types of righteous deeds. Reading the Quran, making dhikr, fasting, making sadaqah, being nice to people. A lot of things. If you think of them, they are worship. They are worship. Sometimes even regular things could be worship. Just sleeping. I'm sleeping with a clean intention that I want to get enough rest to wake up in the morning and to be very active for Salatul Fajr. So you get rewarded for that. So this is what Jabir radiallahu anhu meant, that is so wide. You have a lot of things to do in Islam, a lot of things to get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and a lot of things to get you blessed by Allah Azza wa Jal. ثم روى الحاكم أثرا عن جابر رضي الله عنه فيما يختص بالصراط المستقيم. جابر بين الصراط المستقيم قال هو دين الإسلام وهو أوسع مما بين السماوات والأرض. دين الله أوسع مما بين السماء والأرض. كم المسافة بين السماء والأرض؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وكم حجم السماء وعظمها وكم حجم الأرض وعظمها لا يعلم ذلك إلا الله. فما كان بينهما الإسلام أعظم منه، كما بين ذلك جابر رضي الله عنه. وبيان هذا وهذا الوصف من جابر معناه بأن الإسلام من دخل فيه فعنده الحرية وعنده الفسحة بأن يتعبد الله عز وجل بما يريد. يطبق الواجبات الفرائض التي فرضها الله كالصيام والزكاة والصلاة وما إلى ذلك والحج، يفعل ذلك ثم بعد ذلك
عنده من النوافل والسنن ما الله به عليم. سنن ونوافل كثيرة يختار منها ما يشاء ويفعل منها ما يشاء حسب استطاعته ويكثر منها. وربما كل باب من أبواب حياتنا وكل أمر من أمور حياتنا وكل نشاط نزاوله في حياتنا فيه باب من أبواب الخير وباب نتعبد الله فيه. فكل نشاط نزاوله بإمكاننا أن نكتسب الأجر. فإن كنت في رحلة مع أهلك تحسن إلى أهلك في تعاملك معهم، في جلوسك معهم، في خدمتك لهم، وأنت تستمتع بذلك اليوم، مع أن الغرض من خروجك مع أهلك أن تستمتع بذلك اليوم، لكنك تؤجر في عملك، في سعيك وحرصك على جمع الدينار والدرهم، تنوي بأنك تبحث عنه لكي تعيل أهلك وتيسر أمور أهلك وتوفر لهم ما يريدون، فتؤجر على ذلك. فدين الله واسع، بمعنى أن نيل الحسنات فيه سهل. عندنا طرق شتى للعمل الصالح والعبادة لله عز وجل والتقرب منه سبحانه وتعالى. Then there is a hadith, a great hadith narrated by Imam Ahmad and Imam al-Tirmidhi. It made as good hadith, accepted hadith, and also narrated by Imam al-Hakim, and Imam al-Hakim made it as authentic hadith. And Ibn Kathir rahimahullah in his tafsir, when he mentioned this hadith, he said this hadith is authentic hadith. عن النواس بن سمعان. Nawas ibn Sam'an, one of the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. Meaning that Allah gave an example of as-sirat al-mustaqim, the straight path. This is an example given by Allah Azza wa Jal. And on the two sides of this path, there is two walls. And in these walls, there is doors that are open. وعلى الصراط داع يدعو يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. In this example, which is having the straight path and having two walls in the two sides of the straight path, on the straight path there is a caller calling and telling people, "O people, enter the straight path and do not be divided." A caller saying that to people. وداع فوق الصراط فإن أراد أحد أن يفتح هذه الأبواب قال له لا تلجه. Then on top of the straight path there is another caller. Whenever you come and you want to open these doors that are in the walls, he will tell you, do not enter these walls. Do not enter these walls. فإنك إن تفتحه تلجه. If you open one of these doors, you're going to be entering it. You will enter in these, in the wall, through these doors that are on the wall. So we have the straight path in two walls that has open doors, and we have a caller on the straight path asking people to enter it and not to be divided, and another caller on top of the straight path warning people from opening these doors that are on the wall and entering that. Then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gives explanation of this. What does that mean? What does this stand for? What is it for? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, فَالطَّرِيقُ الْإِسْلام. This straight path is al-Islam. وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ. Then these two walls that are on the sides of the straight path are the barrier and the limitation that between us and Allah Azza wa Jal, meaning that things that we cannot pass, the limits that we cannot pass, And these doors that on the wall are maharimullah, whatever that Allah made prohibited. So that's why there is a caller always calling you and telling you, do not enter that door. Do not enter that door. In this caller, the Prophet Muhammad said, وَالدَّاعِ عَلَى الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ. Then this caller that on the straight path, that telling people to enter the straight path, is the book of Allah.
Always the book of Allah, if you read it, is telling you that to be upon the straight path of Allah, being obedient to Allah Azza wa Jal. والذي على الصراط من فوق هو واعظ الله في قلب كل مسلم. And I say that there is another caller on the top of the straight path warning people to enter these doors, which is things that Allah made prohibited. So the Prophet Muhammad ﷺ said that the preacher that everybody has inside his heart. Subhanallah. Allah created that in us. Anybody has something inside him telling him the right thing and telling him the bad thing. Telling him whatever is evil, whatever is harmful. So this caller that's on the straight path is the good feeling and the good thinking that you have inside you, always telling you to do the right thing. So subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala as a believer created something in you, telling you the right thing to do, and warning you from doing whatever is not permissible. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. When we have a lot of masail in the deen of Allah Azza wa Jal, we have a clear hadith about them. But we have some masail that there is khilaf, there is different opinions from the scholars about them. So what do? دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Meaning that the sin is something that's you are not comfortable with inside your heart, and you do not want people to be aware of that thing you are doing. So you have something built inside you telling you the right thing and telling you the bad thing. This is blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is something great. This is something great. And everybody feels that. Whenever you are doing something wrong, you feel it, that I'm doing something wrong. I'm not doing the right thing. What I'm doing is wrong, and what I'm doing is something that's not acceptable by Allah Azza wa Jal, and not acceptable by the creatures that Allah Azza wa Jalla created. فروى الحاكم حديثا وصححه، وأيضا روى الترمذي هذا الحديث وحسنه، وابن كثير عندما خرجه في تفسيره قال بأن إسناده كلهم ثقات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. مثال من الله عز وجل صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران على جنبي الصراط، يعني حائطين طويلين، وفيهما أبواب مفتحة، في هذان السوران أبواب مفتحة، وداع على الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تفرقوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. وداع فوق الصراط ما إن أراد إنسان أن يفتح تلك الأبواب إلا قال له لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، بمعنى أنك تدخله. فبين النبي معنى هذا المثال. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، ما حرم الله عز وجل. والداعي الذي على الصراط كتاب الله يدعوك إلى أن تكون على صراط الله عز وجل، بأن تكون مطيعا لله ولا تعصيه سبحانه وتعالى. وعلى الصراط رجل يدعو يحذر الناس من الدخول في هذه الأبواب. فهذا الداعي الذي فوق الصراط ويحذر الناس من الدخول إلى محارم الله، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم، بمعنى أن كل مسلم في قلبه واعظ يعظه، يبين له الحق ويبين له الباطل، يبين له الصواب ويبين له الخطأ. وهذا أمر جميعنا نشعره. إن أقدمت على أمر خطأ تكون في تردد من أمرك، وتكون في حيرة من أمرك، ثم بعد ذلك يعقبه الندم، ثم بعد ذلك يعقب ذلك الفعل الخطأ أو الفعل الباطل يعقبه ندم، تندم على فعلك ذلك. فهذا الواعظ الذي خلقه الله فيك لكونك مؤمنا وكونك مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كثير من المسائل فيها نصوص وفيها أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسائل فيها خلاف وفيها أقوال كثيرة، وقد يحتار المرء في اختيار القول الصواب فيستفتي قلبه فيعلم، لأن ما كان إثما وما كان خطأ، الإثم ما حاك في نفسك لا تكون مرتاحا له، تشعر بأمر لا ترتاح له،
وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع الناس على ذلك الأمر، فذلك أمر خطأ وأمر باطل وأمر لا ترضى أن يطلع عليه أحد. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. We understand the meaning of اهدنا الصراط المستقيم, the way of Allah Azza wa Jal, the deen of Allah Azza wa Jal, the straight path, being upon the obedience of Allah Azza wa Jal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم. Then after asking the guidance to be upon the straight path of Allah Azza wa Jal, also after that we have an ayah clarifying and defining this straight path of Allah. صراط الذين أنعمت عليهم. The sirat, the straight path of those who you have bestowed your bounty upon them. And what the Mufassirin say, meaning that the path of the messengers, the path of the prophets, which is the deen, submission to Allah Azza wa Jal, being obedient to Allah Azza wa Jal, doing whatever pleases Allah Azza wa Jal, doing whatever Allah Azza wa Jal likes. So that what Sirat al-Ladina an'amta alayhim means. The path, the straight path of those who you have bestowed your bounty, your blessings upon them, meaning the prophets and the messengers, and those who followed them, and those who are upon what the prophets were calling for. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not the path of those who you have anger, your anger is upon them, those who you are angry with them. In the Mufassirin, they say, well, the Jewish are meant with this ayah, because they are people who Allah always is angry with them, in the curse of Allah upon them, because they were killing prophets, and they were changing the Torah, and they were not obeying the prophets, and Allah Azza wa Jal made most of the prophets come from them, but they were not following them, and they were killing them. So guide us to the straight path. That's the path of those who you have bestowed your bounty of blessings upon, and not the path of those who you are angry with, which is the Jewish. وَلَا الضَّالِينَ, and not the path of those who are misguided, which is the Christians. So the straight path, the path of the messengers, the path of the prophets, the path of those who follow the prophets and follow the messengers, those who you have bestowed your bounty and blessings upon them and you guided them, and not the path of those who you are angry with them, and those who your curse is upon them, and not the path of those who are misguided. Those who are misguided, which is the Christians. They are misguided, believing that Jesus is the Son of Allah, and some of them believing that Jesus is Allah, which is completely false, or which is completely something misguidance. And they do know it. When they say 3 in 1 and you ask them what does that mean, they cannot explain it. So this is misguidance. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us through the straight path, which is the path of clarity, the path of worshiping Him, the path of being obedient to Him, the path of being the path of submission to Him, the path of believing in Him and being upon His worship, not the path of those who receive the book and they do not believe in it, meaning that those who are the curse of Allah upon them, which is the Jewish, and also not the path of those who are misguided, doing the false thing and believing in Jesus, that Jesus is God, or Jesus is the Son of God, and they given the attributes of God, Allah, to Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam, thinking that Jesus can save them and Jesus can bless them, and that's something completely false. No one can bless you except Allah Azza wa Jal. And this surah shows how important it is to be upon the right path, to be upon the guidance. We have a lot of people worshiping Allah Azza wa Jal. A lot of people, they are Muslim, but we have a lot of them that are misguided. They're still Muslim, but they're not doing the right thing. Some of them claiming they are Muslim, but they are praying to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning that they're doing supplication to him, asking him to fix their problems, asking him to give them wealth. Such worship, such dua is only due to Allah Azza wa Jal. We make salat upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asking the mercy of Allah to be upon him. Always, to love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the worship, the greatest worship to do. One of the greatest worship to do, to love him and to follow his sunnah and follow his way. But you cannot pray to him because he's not God. When I say you cannot pray to him, you cannot supplicate to him. You cannot ask him
to give you wealth. You cannot ask Him to get you out of trouble. You cannot ask Him to heal you if you're sick. We have people, they claim they are Muslim and they're doing such a thing, which is shirk, something that knock the person out of Islam and make him not a believer. So it's very important to be upon the right path, in doing the right worship, in following the right thing, which is being upon the book of Allah Azza wa Jalla and being upon the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That's the straight path. And you always, when you pray, you asking Allah Azza wa Jalla that. So you have to be careful with your action. Whatever worship you do, you want to make sure that it's upon the book of Allah and upon the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. A lot of people doing things thinking that it's worship, but it's not worship. It's bid'ah, it's innovation, it's something that never practiced by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thinking that they are upon the right thing, but they are not. So we always have to be careful, and we always has to ask Allah Azza wa Jal to keep us out of misguidance and out of whatever that's not the path of Allah Azza wa Jal. ففي الأخير الآية الأخيرة من سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد أن سألنا الله الهداية لصراطه المستقيم. بعد ذلك أيضا نؤكد ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع صراطه الحقيقي، الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق والسداد، وهم الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: صراط الذين أنعمت عليهم بالخير، وأنعمت عليهم بالهداية، وأنعمت عليهم بالرشاد، وهم الأنبياء وأتباعهم، غير المغضوب عليهم، غير صراط الذين غضبت عليهم وهم اليهود. وكثير من المفسرين هذا تفسيرهم لهذه الآية، غير المغضوب عليهم، غير اليهود، لأن الله غضب عليهم فباءوا بغضب على غضب. كثير من الآيات يبين الله غضبه على اليهود، لأن جعل الأنبياء منهم وكانوا يقتلون الأنبياء، ولا الضالين وهم النصارى. فنسأل الله أن يجعلنا على الطريق الصحيح والطريق القويم والطريق المستقيم، وهو دينه وعبادته، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال ابن عباس: ولا يجعلنا على صراط وطريق الذين غضب عليهم وهم اليهود، ولا يجعلنا على طريق وصراط الذين أضلهم الله وهم الضالون النصارى. وهذا يبين أهمية الهداية وأهمية اتباع الدين الحق. كثير من الناس يظن أنه على الدين الحق وهو خلاف الدين، لأنه يخالف الكتاب ويخالف السنة. يفعلون أشياء كثيرة يظنونها أنها عبادة لله، وهي خلاف للسنة وخلاف للحق وخلاف لما جاء به الكتاب والسنة. فمن أجل ذلك في كل أمر تفعله تحر فيه، في كل عباد تتعبد الله بها عز وجل تحر فيها، هل فيها دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أجمع العلماء عليها؟ هل هي عبادة في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت ليست كذلك فاتركها، واعلم أن الخير فيما جاء به الكتاب وجاءت به السنة. كثير من المسلمين على سبيل المثال يزعمون أنهم مسلمون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا في هم وفرج وكرب دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر ناقل ومخرج من الملة. لا تدعو أحدا إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ونحبه، وحبه من أعظم العبادات، حبه من أعظم العبادات، لكن لا ندعوه لأنه ليس ربا وإلها يعبد. الرب هو الله عز وجل، والرب هو خالقنا وهو المستحق للعبادة وحده. فهذا أمر مهم ينبغي دائما ودوما وأبدا أن نحرص عليه، بأن نكون على العبادة الحقة وعلى العبادة الصحيحة، ودائما نسأل في ديننا ونبحث عن الحق وعن الصواب. فقد يكون المرء طيلة حياته على الباطل وهو لا يعلم. فمن أجل ذلك التعلم في الدين أمر محمود وأمر مشروع وأمر هو من أعلى العبادات، طلب العلم والبحث عن الحق وما هو الواجب والمنبغي لنا أن نكون عليه في عبادتنا لربنا جل وعلا. فهذا أمر مهم، وهذا أمر لا ينبغي فقط أن يكون في دعائنا عندما نقرأ سورة الفاتحة، ينبغي أيضا أن يكون في حياتنا وفي ممارساتنا وفي تعاملاتنا، بأن يكون كل ما نفعله وفق دين الله القويم، ووفق صراط الله المستقيم، ووفق كتابه، ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الفاتحة. نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا ويرزقنا الإخلاص بالسر والقول والعمل، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.